Islamic microfinance is becoming an increasingly popular mechanism for poverty alleviation, especially for developing countries around the world. This microfinance service adheres to the principles of Islam as a form of social responsibility. Yona Islamic Microfinance is the Islamic microfinance of choice in the Gambia, trustworthy and reliable. At Yona Islamic Microfinance, we provide savings products, current accounts, financing products in conformity with Islam. In addition, Yona Islamic Microfinance also offers local and international remittances, takaful fund, management of zakat, management of awqaf, trading and investment, and building of strategic partnerships to bring financial services to the doorstep of the poor with donor projects, madrasas, youth organizations, women groups, and farmer organizations. Make a choice with Yona Islamic Microfinance today. For more information on Yona Islamic Microfinance, call 377-2151 or 9832-151 or visit Yona head office at Tipa Garage, Bakote, or visit any Yona branch located countrywide near you. Yeah, but biyo ken kontan batale. Bari inatal pour kanna bullo ko jibe. Ito kontan tale makura. Bari ala ya lonte mon kontan de. Makura kana nyina ko teninte belbe tuba dudula kilimoto. Moto nyalti kay. Ngoko di ba katongo ki nan jang pour yenna dula dada. Ni tata na dula to makura. Ala ya lon njuso malla. Ama hani futa dula to dula din. Anu birite loro commencé woni bitema. Ama hani me. No, ama me to nyalom. Ke bara fonye mune muy la kulloti. Ndela kullu balu walti. Baluo. Ha. Wey, fo baluo ko loro fanankele. Ika loro fanankele. Nyen kunna soniata ta www.baluo.com. Anim baluo isela bulloran jorangol be sang anila kudula asatare mambata. Jorangol membuko sementol, kenyo, babarol, nil, peruol, woninga nyon jamal. Ta baluo.com. Yen jorangol be sang ila dinkira bado adungite batala je. Anim baluo ifangole marate la kudula. Jamano Money Transfer Bureau de Change, your go-to option when it comes to money transfer. With Jamano, you can send money from anywhere in the world to your family and loved ones in the Gambia and be sure the funds will be delivered to them within the shortest time possible. For your convenience, funds sent through Jamano Money Transfer can be picked from all the banks and multiple other financial institutions, including Ajib Bank, Trust Bank, GT Bank, Mega Bank, Basic Bank, Reliance Financial Services, and Approved Services. Visit our head office at Bruceby opposite AfricMed next to Trust Bank Limited or email us at info@jamanomt.com. You can as well call us on 310-3050 or 310-3051 or yet still 733-0688. Our opening hours are 8 a.m. to 8 p.m. Monday to Saturday and 9 a.m. to 4 p.m. on Sunday. Jamano Money Transfer, your most trusted money transfer service where customer satisfaction is paramount. When you think of a simple, fast, and reliable money transfer, think Jamano Money Transfer. Planning to have an uninterrupted electricity and water supply from solar energy in the Gambia and beyond? Worry no more. Because Solar Enterprise will provide you with the solutions at reasonable cost. We have experienced personnel who can install and advise you about your electricity and water supply with a warranty period. We have good quality solar products from North America and Europe. We provide services and sell products to individuals, organizations, institutions, private offices, communities, and government. These products are solar panels, batteries, charge controllers, inverters, water pump, water heaters, freezers.
alaikum Badinya Kaacha kontum mo yalo ko ni tala nan si dai ko fi kan ni kata ba ko kelen na sale dan ko ta kala nyam ndo ko ro ko kata mayar mo na fi na kata no di pana kata mayar ndo na fe na ba kata no bari jani be na la di Bora sale mbal be kontum na sponsor be yalo ko to le blu dum na ni kata ko to awle banwote ani na forex bureau ani jamana ko kana mo man transfer le to na ni program fa ya so ni ba ple to ya baraka bage bi Gambia sali Bora bi masum bal sa ko bal to ko from Gambia talent Promotion. samba wala banda am yo ya wala ba ke alaya baraka ya billahi sali Yes. wala jindon tan ay social media am be only ke ta bantale dal family confirmation wala dala mo be le tino kono mo be takdimo every media house da me da be la quality mo be confirmation wala mo fa tan confirmation wala ta ni tan quality the quality also da kina tan sa o tan confirmation wala ba ke Bora na pula apa itu na mo yalang yalang ko ang bilikan biye lagi klaro ba sa wala mo dela sali na panang mula no panang de subscriber sa lagi na mo content na yung ko na change kami sa ara sa baka mo din pa sa mo ni pa sa mo ko daw da mo din pa sa it's very hard work. True. Utara daw hana ka ng culture yan ito pa sa na price like kami mo interview mo lang niya lang kasi ina naman pa sa mo ya Very, very energetic. yeah very mo pa para habi na sa inyo bali ina naman niya dato Definitely. what is great pa ba o pa niya ay para ay ato ko pati na ay na shower abala bulpula na would na bi din ita din hani professor dami refi pa sa mo direct mo ito mo ko ita expert dami mo ita pa sa mo dile abije abi mo ito din daw din sa ni kanang bula ito le ito din ala di Bora din ni ito sila control group ya mo control sa mo ito sila. Kassa, thank you very much. Before I say anything, I would say inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Doomi Adama ñun ñëpp lii la ñoo xaar. They said every soul shall test death. Nothing here is permanent and nothing is guaranteed in this life except death. Yàlla mu ne diguma leen anything. I do not promise you guys anything except death. There is one thing boo xam ne whether you like it or not, whether you hide behind the highest or biggest mountains, you definitely will have a day when death will knock your door. It's very sad when these kind of deaths happen, especially to a young person. The death is very, very sudden because everybody tells you, I saw her yesterday. People are saying she called them yesterday, arranging interviews or stuff like that. So, I was getting ready to come to work when my brother called me and said, do you know who passed away? I'm like, no. He said, Patu Samba. I was in shock because my mind didn't even go to that Patu Samba. I was like, what? When I Patu Samba TV, I'm like, no way. Yeah, he said, yeah, this is what happened. It's very sad. I feel so sorry for her family, for this big loss, especially her husband. We are praying for Allah to grant her Jannah, forgive her shortcomings. You know, niyal na ko malaika yu bahi teru, yala oe fal suksi kawam, jigal ko bakaram, te yatal ba melam. Kasamune kalusat. Yeah, very, very. Like you said, man, when I knew Party Samba, it was a long time ago when I was working at a radio station. Yeah. That would be 2014, 15. That was when I knew her, not today. And we have met severally to so many journalism training, especially at GPU, Gambia Press Union. We have met in so many occasions where we were being trained as media personalities. Also to so many press conferences, to so many events. Because Mansa, at some point when I started at Kirpatu, what I used to do is go to the airport and be interviewing guests I remember. that are coming to Gambia.
we also interview Gambia tourism board to know the season, how it's going to be like, you know, how many guests is Gambia expecting, and all those kind of stuff. So we usually see each other most of the time at the airport where she's doing her show interviewing arrivals, interviewing most Gambians in the diaspora. So what I know about her is she's a humble person. She's she's down to earth. Within the space where we share worked together, I have never seen Fatu quarrel with anybody, keep malice with anybody, or argue with anyone. She has always been a darling. She's always been that person. Whenever you see her, you will just see the big smile on her face. Definitely. You know, so it's definitely heartbreaking. Something very sad. We're not looking forward to hearing any kind of news, especially in the media fraternity, coming from a very young person. But lu olof njay wax rek su yalla soxle ñepay ñaka. It's rather unfortunate ne li mo happen, waaye ñu ko ñaanal yalla again mu jégal ko te xare ko aljana te oyofal suuf si ko mo pare oyofal meeting bi ni si family ak si képp ko xamne you were a fan. Like you said, a lot of people bullied Fatu on social media. For some reason, I don't even know why, because human beings are weird. You know, man, I feel that if you're watching social media, you're at home, somebody come up with an idea to do their show, you know, if you don't like what they're doing, just move scroll or swipe or just look for another show. You don't necessarily have to come online to be bullying people, because sometimes you don't know how people are struggling with their mental health. Certain things can affect people greatly. So, but like you said, she's that one person, Kohamne, no matter what they say about her, the next day she comes with something different, and it energizes her to even do more. It pushes her to do more. And come Gambia Talents TV right now, they have a great loss because she's their country coordinator. She's the one on the Gambia Bikini Underground doing most of the shows. It's sad, but come no ko waxe ila yalla dogal yalla nako yalla yirem xare ko aljana te ñun ñu fi dess mu jégal ñu suñu bakkar te you know you learn from this. Life is too short. It's not worth selling things. You know, every day jam every day we're here, especially within the media space. People are just fighting. You know, you can have your own, your indifferences with people, understand, but ñu nekk ci jama ñu nekk bena, because kasa de tago du de tago dafa nekk loo xam ne it's not like you have an expiry date on products where you danga gis manufacturing date is on the 12th of this day and expiring date is on the 14th of next year. There comes anytime. I might be talking here, and when I move, something happens. You never know, because jam bi mo xamuloo dara. Li nga ñaan rek mooy when Allah is taking you, let him be pleased with you. Let him be pleased with everything you are doing. Yalla suñu yaara di jël mu nekk mu ngi satisfy ak ñun suñu jëf ci àdduna bi fii nii. But I'm not going to say much. I will allow Bora to say something as well. It's sad, and yalla ko yara yirem da. Bora ni fanambula tonyalo mbe duwalae fa samba bota dami anakata dami alma tadula pisala abodula mbe ila family be kontona sala mbe Pausman Diouf min keta ke mati min keta ila siyoti mba kontonna sala mba fala ko ay sabari mba fly massa mbe Gambia Media House be kontonna sala ba banko konton sala nga misirmo be konton katambi nga kabo Gambia fala dindi nomu a hammo soto ay jom soto andum fanan kulwobe fat sabala kuwoto bak yo nde kunde nadi amutal nsa mitno le malon ko nyino bar nene nadi amta ko nyako lafta ni ka soto ka ni pareta barbutu ning alaman kiti iman kunoje fa samba eta foloko bira do ko kumasi ala do ko kono aka molle ne wala aka bula ke bande fa samba nara interview la fan la ban fan anita fa la interview kala banke la fonneti tuluni jelolo mu kafre di retan yo amanke ko mola ku kendo ibetula folale fo wato mola kay men fo nun ku kedala mola do mol kala ko fo hanide
yalo imalo mol bala ku kendo fo kan andu ay ku kendo le ke fo nga fa mbe ala do ko jele surwal ko li ku be di gis bokku fa to nyalo mbi mbedi nonin sawo bi far samba be tara janna sanje keme balu mbe na koto nyola mbe na simaya nyola nga hadamadiya ko ke nyokam bari ala mendiya ta ko leke to nyambe sulurinne bar ala buka ku jawke yo ala dun ka hadamadin tesle aya folo ya si teske ila kanu fante bulu ila nafulo kanu den kanu muso ila tamina kale yemillo sondo mo kam pour ka jibe fo eto kam memfo dan kene ya molo muyti bang fo el sonta alama fo man son alama yaro ka fo jandala detata fi dafa hat pour domi adama amul ban place bo xamne dafa hat ci yalla dula man det ala fi yo saya fole na to nya ala saya le dal lon nal kam memfo aya tele folo dada be fa baluwo da anda tele ka baluwo kun fa aben bele nyato baden kanyene duwa nim far sambay koto nyol nay sima ya nyola fa fane mamari soto yo bar ala la nyeninta minna sali men folam jomman kuno to saya dum kanada tatala yo bare mbe samba kunda be danila juf kunda ani mo be be si asoduala fa samba tata damin fo ala si je kay nemo dulati ala si nemo nen kafaro kay aya dunde arjannol bela arjanno kono alama alayo kay dindo nyen tel be ko korosir lalet far samba inene tala programme o jibe la sali min fo jangi sukumo be fo far samba mani internet oto far samba buka ka def yaneti inene ta jala mo teli inene ta jala video dada kon kan mo le reply wala gar wala o defante ndel be ko korosiro la jan ngano ko media dolma resistance soto dolman fonko soto comme ça ka kek moti mialon ko be nyaala la ko be ka ye nyakas bar ndel min be sirin jang mbe yalla noko bi Gambia talent promotion damante Gambia fan le fota fembal kantum far sambala doku amang competition lo far sambala doku amang fadi yalo far sambala doku amang kafo ko differentiation amalo hence doron Gambia lo hanani donali sol fan damal pe wala CEO damal nani benta ke interview nyami different media platform aka munafo at the end of the day kër bi yëpp bennel hanani fatu la interview airport to wol nga jabe fatu to nyinna aba fly fatu ba fly suma dalina ba fly ko suma aba fly fatu ko nkema be kumol fly so ni nata jube wo nyama Gambia talent nin ko fat samba fonsi pa Ousmane Fanamfo kewle kende ata kew fanan nata betea kew fanan nata ke mo so beti pa Ousmane fanam mo bo nyoto ala relationship o amam a boundary mo la hadamadiya ay mo bele kundi kanto ngadele ko hani birin bubatata America ngadele ay pool milikidi anin ker fatu tema so hani fa samba la nyin interview fatu ku jamala reveal wolum relation on kono wala nambe mo be danela doro nyin do ko alina ke bakinin fatilindi ngake kanto mo ka samale sang ibuka bi san far samba dum ndel mandin ko meta folale ko saya ka fo de sambale foto det munna yobi domi adama kon sa jefi ak lu nga def lu baax lu bon ak tout fi lay des definitely ibo bebe tula jannet ila baro fone batara ja bara mu nekk jang ay mu ne fo jang ay mu ne tu jang saya bu ko samba woka fone adu nyemin kentel be ajel aman sanidi mola aman million di mola aman fendi mola darita video la jibe la TikTok damian ko is controversial mol ya kuntu ko fadda samba de tay lum defi dafa ñaaw lim la te ki dafa baat no hani party leader religious leader molu ala ni social programmes in the street bicolto abe mol nyinin kala abe ka artisol invite ka mol nyinin ka aka jele la ba fa mol fan ka bala hana fat samba do fo dum comedian wala fo kanya lolo this is what we want everybody to be like this kantu mota tula jang apuya adiate surwal ko kumusa tahaw dina musa teda yo mbe duwala atata dani almane moni kafaro kelay amin alama ala adi malaika hinantolla aya dundi arjanwol be kallanke kono ay kaburo sumayandama badin fanan sike sabarlati almale sabarlan juso dila ay ke moti min fanan be alon ko be tula duwala doron mbe banko be danila
ani misir mo be Gambia be dunia dawda bi dindin na botantel ñu mu dindin lati bin be kan ni duwa bi fa samba fana mu miri je dindin la musu duwa mo da kan kasa nyentali terene birin ta fa samba de ko de la ngani na folo ko laban biringan da mi madna mo ko ten ko no ko te ngo bar saya le sutiata jongla nim min ko dindin ko bannate te tarja sa fa no ko bringa ye enko is a mistake ye mun posting muritale sali ko ne telefon la enko is a mistake enko mistake yeah ni nakku mo ba folale nta banna bar mo bale botam mo la andum fanam bi sali en min fo mi yalo ko atalam di brain behind ko nyalam si woti jabe America bar intel be America be mi ko no tanne marketing ni ka batani ni ka tani na mingi nim do ko be ko leari nyami far samba kilimu manejati far samba kilimu journalist obi far samba kilim be field work laba fa camera ma menon camera wundon ni ko da be solvang far samba is doing their job equally and even ibukalo ko ko ka jara na la camera for the thing with fast samba is hanga there's a difference between finding yourself in a field and being passionate about what you're doing. That's the thing. She loves what she's doing. Fatu is passionate with her work. Thank you very much. Watching her transition from when we started radio, coming to online media, it tells you how much dedication she put in her work. You know, come knock over here, making sure Gambia. There are some people you employ them. They don't take the job seriously. They feel like at the end of the day, I'm just a staff. Let me collect salary and go my way. And there's also people who have their job, they take it as, I'm not the CEO, but this is my company. I want to make sure the media house thrives. We grow, we move. Understand that? At least you work as media houses, people talk about us. We make sure whatever we put out there is authentic. We make sure we provide references. We make sure, understand nga? The most important thing about journalism is the etiquette, understand nga? The morals. You have to be factual and stuff like that. And she moves with these ethics. It's rather unfortunate. I like quality based on yes. It's rather unfortunate. Abota dani tonya long kasa jo sayo mandia. No. Coming from Koeko, jo sayo mandia. Actually, it's going to be very, very difficult for Gambian talents kumelni Fat Samba because Sally Fat Samba for duga fegan kufufunon. For duga fegan for of course you Fat Samba you smala abe lo sayo neka lo. It's very unique. Sayo neka lo la de dem na banyo I think New Year's banjun program magastu ni rek gis ko may daw mu kasa kay loy daw mu Fat Samba you gis like I know some people especially in the media on the side of going live some people are shy and scared to approach people. Understand? Then they get media houses nobody then they them live. But live be today lively because you are shy to approach people. So you just hold the camera like this, roaming around, showing people and we're talking on the background. Why she has confidence. One person when she sees you, she will make sure she gets you on her life. Understand? Did not bring words out of your mouth, try to convince you. Even if you don't have much to say, she will try to bring that out of you. Understand? So like I said, she's very passionate about her work and it's sad. It's sad. No, you found out in Jaka. Kassa comes and let them forte. Dauda kadu minna ta di alokode. Nina ta politics. She's good. Yeah. Nina ta music. A better. Nina ta bada thing this Sunday phone call thing. Any generation anata ni mita interview social events politics sport everything. She is naturally gifted. Wala nanka min for about media household mentor. Ning atarko is a car. Body lamadi. She is the engine. Yeah, definitely. Everybody. No, when you say Gambian talents, you say Fat Samba. No, people don't say
Paos. They no, Fat Samba. Paos, yeah, is always Paos we hear talk. He doesn't show, but Fat Samba is basically programming everything. The management. No, su fekkoon ne sale ñeneen dañoo wax ne non we just naka lañ ko dee man boss laa fii dama dugg waaye Fat Samba wala suma dekkee moo am kii Fat Samba dafa wax staff am ne toog leen man ma dem dugg man loolu laa dee gis si Fat Samba toog leen man ma dugg man dama di war su ko di xool léegi man dama ko di man su ma ko xool ma reetaan ne non Fat Samba mu ne Fatou Fat Samba énergie bu mu am man daf ma jaaxal man Fat Samba Fatou mu ne non man Fat Samba su ma bëggee xam yeneen ni sax du ma dee xam Fat Samba ñoom seen live laa day gisee lii mu ngi xew sax ma gis ko mu ngi ko koba mu ngi si underground bi xam nga even si airport bi sax danga day gis programme am bi da ngaa gis bu bëgg a waxaa waaw exact da ngaa gis bu bëgg a waxaa ñit rek kooku ne non non war dudug da ngaa gis su fekkoon ne keneen la suma maas la nga xam ne dama teel a gis ma boppa rek ma gis ma boppa kii ma also waaye da nga gis mu topp ko uncle bu ko loo wax waa uncle baax na no problem bye bye next time bu hello mu ñëwaat si keneen tamit understand nga waxaa moom waa benn programme mu ngi ree rek you know so loolu comme ni nga ko waxee rek sa biir wax Sali I guess they say the good die young. Yeah, exactly waaw loolu moom that's true I believe that Sali comme ni nga ko dee waxee rek aduna bi jarut yéene aduna jeex na ba pare Sali Alaaji Bora dunia bantale fa pareta même mu dorom Sali nañ éene wante ñëpp jaama rek du yeneen ni jaru ko fi ay riite wante yi xeexante bi bañoo bi ngiroo bi ngaayoo bi at the end of the day ñun yëpp because I'm sure am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi feel they would have had a closure with her you know I feel like sometimes dang dee dégga nit mu dee nga dégga ñu ne oh my God I wish I had a closure with her I wish we resolved our issues I wish because there was a time dafa am kenn dama ko call on we were supposed to talk about something else but voice am bi dafa oversat so I'm like what is going on mu ne dafa am childhood friend am boo xam ne benn misunderstanding moo am seen diggante rek mu téye boppam xam nga yi fi jigéen xam ma téye sama boppam so mu dégga dëj bi mu dégga kooku dee so loolu daf ko métti because it was just a petty kii moo wax lii so mu ne daf ko métti lu tax demut mu address loolu noonu guys they talk about it ñu resolve issue bi ku nekk move on loolu moo ko métti ma ne ko this is what happens at the end of the day if you have the opportunity to fix things fix it you know but so jëlee pride and ego nga feel ne like kii xaramani when the person dies you feel like you have so much you wanted to talk to this person or you wish at least bala kooku noonu di génn àdduna ngeen resolve an issue this is an advice to everybody whether whether friends whether siblings whether colleagues at work because du ñaaka dina am misunderstanding ak some colleagues at work ñun yenn saa si office yi especially in the media house you would just hang all the animosity all the little pettiness ak you know so every day yàlla daf ñu dee every day we need one lesson. Every day Allah teaches us that this life is short, nothing is permanent. But everything is temporal. Still they're doing the same thing. John kay la balu be nasita John be nasolo kono sali ka mem folom doron nin duniya bantal mi yalo imalo mota ja tendu wo fi mota la jam because those days Alaaji Bora growing up that so dege ni dena bala nga dega ni dena sa it takes time you know but legi the family come the wall is so the message scholarship de aduna te fu ne kani dafa mel ni takusan la léegi lansaro say mboole to dunia bantale scientifique lebe fakan kawar yu ñuul ñoo nekk di dem because it is you know dina there will come a time where years will feel like months will feel like weeks will feel like days will feel like hours kañ lañ jóge ci 2023 you remember ba léegi ñu ngi nii ñu ngi ci 2025 si digga bi rek it's almost to the end so you think mbe même fona doro ci jama be dani duwala mbe su duwaye abita dami ala si je sumayama ala si je kay nema suwoti ala si adundi arjannul bela arjannul kono même jannatul firdausi si duwaye misir molom abota family kendol to abota misir molleto al nun jikita ko ala sa dunia ma nyami ni momin bebe duwala kuma do ngaji ko sotole ala ba sola nemo la andum fana alama mfama la nyola ba ta bayila barin so duwa ke noy so you don't want to transition now hamga de hamud kal de hamud mamiya de hamud hale hamud besti de hamud besti du satar du sa mbaax du ko sa am du sa xam-xam du sa tur waaw du sa title
am nga dee du gàllaaj ne man suma maam lii la suma si fekkee loolu la ku ñu gën ñun yëpp sallallahu alayhi wa sallam du dem te nag koo xam ne kooku dem na léegi kan moo fay des kii laa min fisata duniya daa feŋ bee man tooti dañ ko sóoraale ata daani jumaale te banna so ñim be ñaamin doro nga sabar ba pare ndeysaan deena dee bu noflaay comme nu ko olof Njaay dee waxee dee bu seeda because we see some people nekkul ne tamit ñooñu dañ def lu bon but yàlla at least may na ko li nga xam ne you know sonalut kenn people that are close to her or some colleagues said you know they spoke ñeneen ñu ngay wax ne dem na liggéey dafa complain boppa bu métti according to what I heard you know dafa complain yaram bu métti raada dem tëdda nelaw rek this is what happened you know gis neen fi ñoo xam ne comme you know it's rather unfortunate but seen dee comme ñu bari sona nañ si ñoom understand nga but mooy loolu daal Alaaji Bora suñ fi taw nekkee tamit ñu yàlla may loolu ñun ba génn fi duñ mun a jeexal mbaaxaay Fatou Samba so ñu ngi jaale Samba Kunda Juuf Kunda képp kuy Gambian ak képp koo xam ne yaa ngi si media bi ñu ngi laa jaale Diji Fatou bii nii Alaaji Bora so be mne fola jani be duna topic ko mbe mem fola dorom be lamoyr laal be kontonna o feren karin jube birin jang o America especially mfan la sister bije kone jara nka kone jara binta mbakutu ponte mbe tentu la bake mbe bela eni kema abla swane nya kontom bake ngamo be jay ne tentu mil fana ye ker Fatou sembentu ya fonko la sponsor la fana la bawtel be yal noko media fone ka balundi support le ka samba manke nyen nande nyim belbelo nyen diamo la ka media house o samba den no sainte ntol dole korda bili kile lo dunia ko so mbe tenturo kala bawo mo fana kana nyina mil fana ke sponsor mil fana ke makoy mil ke sembentu ya fote Kassa do ko nyinga man sono ya yo mbe shalin to sokontu masa nyindo ko akapale abakele wato do ila logistic anin ku jama bi je fana foy fonne soto andin sponsor fana nte jutu no lela harama ding fa dunia balu kono ni man sababu dunia ko ku yaje sababu le bala yo man nin kol ko foro jikin tante bamba nola ye momo je nyin dunia kono tonya alala ka daro ke alala ka fo hadama ding be nyi sokla atela fana mboka dila bare nabe momo ke la fenti abe fendi le la ka jarindi na ni molela woto mo fana so tenturo samba to molika ye jay baw ko ku yaje dunia alala ba be ko bara ka jarinde anin bundalle to mbe folokol na sponsor ni ya baraka bake ngal be tentu ngal jay al telefone min be sirin jam ngal tentu ngal jay salo le felente mba walinkan alama ale mbe dundi salo kono ngal kayra kono nga samba kayra kono fanan ala ma bendi sali jamaatu wala fana mo duwati kandum sero nin doli yake nyina wolti jam yo ala la tamala koti ndum ala do na bala man sakunda wallahi na solo tamingo min ne kate dan ko ala bite dan kula nay solo tamingo fono jani beduna ko mo na solo ta bola rek pasita na solo ta mom na solo te fana na posita you know so okay mom Alaaji Bora abaraka baake Salim di ñu duggal suñu waxtaan bi léegi di jaale li ma wax rek di jaale Samba Kunda jaale Juuf Kunda di jaale ñëpp ñi nga xam ne tamit ñëpp ñu ngi liggéey si media bi tamit everybody ñu ngi leen a jaale the whole team of Kër Fatou ñu ngi leen a jaale si dee Fatou Samba bi léegi Sali nañ duggal suñu waxtaan bi Alaaji Bora na mi da nga dun naka caakono bi mo be yalo ne ko mu nekk naan banna salole kana Salaaji Sali tey nag ñu bëgg a waxtaane affaire julli bi su dee ñëw préparation bi ak yéene tamit waaw dëkk bi num dee jaxee ak yéene tamit yu dee happen tamit si dëkk bi am na ñoo xam ne tamit dañ dee jóg pour dugg si biir nit ñi rek just pour def lu bad thing am na ñoo xam ne nag duñ see jublu lu baax am na ñoo xam ne tamit Sali they make things difficult for people because even recently Kassa doguma la sax but gis nañ fi protest bu happen si marché bi diggante wanteer jaaykat yi ak shop yi so lu ko waral yëpp julli bi moo tax julli baa ngi ñëw everybody is trying to make ends
pyramid and stuff. julli bi am na ñoo xam ne tamit ñu ngi sin biir ñu ngi nekk di sàcca understand nga ñi seen xaalis basically daal julli ak lum àndal waaw lum àndal waaw sali ñeneen yaa ngi foofu noonu time julli bi am di duga ñi seen kéré di dem break di sàcca seen bagage yi all that ñi yaa ngi si marché bi di jaay am di yokka bagage yi price yoo xam ne lu lépp la ñoo waxtaanee tey li board julli bi daal yi preparation bi def everything tey loolu lañ bëgg a waxtaanee am Alhaji Bora salkudiamo biyal kal yolo futandi ja banna salo arabu kan tote mandinka kan banna salo banna ne aja mandinkol kay ko banna bawo parewol milika kije am tanin nalu kontanu kolu sitifani kendolu mol ka ceni kendol sodoje mol ka kontani ka futa baduluma ka nyo konton ka badiya sunkuru ka badiya ka ajulo damfandi ka kanoni la foitandi anim fanan ka nganyo hakke boyindi yo salo kontano luten bawo ngajala nakana damaka nganya ku damaka kuna adu nganya damaka sutiyandi bannala yo wala nan talamoli yo to sembendala yo bari salio kuma do ko jambe futalo to bakele men keta sera kunda marché to mena woto le domandi bar mba hakil maya to kaccale ken ka mo nyanyeni nkana dum wafirlal kasida milbe siloka nkana dum bitikitiyol fanan kasida milbe bitiko kono yo bar lafta ka daliro men ke sali banna salo ama alama motora banna salo to banna salo molle ke fam batandi molle fanan ka kuli sone andi fam yo la yam fafon alama wadi biyandi moy mi yale ta fano ni alon ko soto bulo ma si adum surwal ko samman man tollo fofu amam futoto andi bulo me ko ben salo ko jotu sa ganaw alama ke to kunto matter of most or compulsory ka fo ko ni man la yam fa ila banna man dia ni man garambu bo dum e man tobastike ni man nyati abdu dum bordo dol bije wol dol bije 13,000 17,000 30,000 they are am na border usual 40,000 50,000 karalo manna ni nata jibe karalo dol bije wolle sherita bayo fanson andu ni nata jibe keba musuban sa ni moy bayo dun sinya kila kafala ta dun na kafala mol ba fala ka nyin dun adi babu asula biolo kono yaku yam bi ni nata jibe bayo damandia eta kilon ko ya african du eta kilon ko yata america du eta kilin ko yo mongolia ni china du bay sipa kilin dañine manna domoro manna ye modola case fonye amanke ko de mole ya fonye ngamera wotata mbasanyo dole sa ngamera 8 meter mala ya san jolle na miya bal 30,000 amansia biri futala karal dula karal la ya chaja ma jono ay bayo lesika sama su ya jala na dinna kema kebe tubabu ke o kam fata bu yaade wasifa be molle ke fam tore molle ke fam bata banna salo fo ni nata jube fan kasa ni salo kanalo salo kadia this up and down marché total kuntun ambiance ibe hamera kan abakan salo mo wa salo la dia be mol bo salum fan e kamuneke ne subo do mo yi feel dizzy e dula kilo ibukale vitamin to ibukale bitadani barbi ni nata jibe salo musol fal ka batan minke inin kew nga dol ba fala ko nyum musubu daniran dol ba fala suñ may yakal sosé sumay safé sumay degli so ni nata be jibe nte ka fo mole ko to nyalo niano bar sometimes aman na fales me ko do na kanti ka ko do bi jay ko do ke ni o ko do sefa si ku do generate noy asi ku do ke no bar min na tante jakal banna salo ka kinga to an extent they lose their integrity dol ke fan bula julola dol be sunyaro kela dol be buliya fola dol be tulun kela dol be tapale ya kela amon jare wala competition kasa min no ite aje kasa e pare to ko be pare wala sal ye pare imal ko these people are working ya to la debul and sometimes new unnecessary competition ni alama manta de ni ka problème onate fa maro ko salo da mo da mara kala telephone fa after julli because nim dubai talal me kata pison kame kena junol kanin mo da ma biye kanen mo na tai sa suma line understand mako ibe ko line de to ku yala ibe what is that
ita fo be pare ka mol ba fo le lalal nala sahel bi mu ngi hat ino da torari ata sahel bi lalal e hakilo man dal alma to nya fanam fo kasa moli ala ma mo torade ku kesi men keno but me yalo ko is going to affect your life atuje bote de ngane law nde mo mo yalo to mo dal ba ma ne watu mo wol data ni salibalito complete joli killing ba dum na sali joli hani tala bindi ya wato kela kude du mo na bandi ya ni pareta ko ya landi fo sali joli bilen duniya falinta nimmi ya na ke barnade batandila boje ni mo nakuma folot ba alaji Bora legi Julie social competition la. I would not even say Julie. I would say any occasion in any occasion right now. See, ordinary. Whether it's Eid, whether it's Christmas, whether it's whichever occasion, it's social competition legi. Before, I think Yala lutahon mu wache most of these occasions. It was part of Jamu Yala because what led to the celebration of Eid al-Adha is Prophet Ibrahim made a sacrifice. Yalla daf ko don test ci domam pour mu set faitham. Understand nga mu ko mu sacrifice domam. When he accept and agrees to Allah's will, sila Yalla satisfied with the way he responded to his faith. Yalla wache har mu ko de sa save domam bi. Understand nga wache yirmande mu save domam bi windi har. So that was to test the prophet's faith. Gis ne comme ki gom na Yalla lolu motax ñuy celebrate Eid. Understand nga any event bu Yalla wacce basically there's a reason for it. It's celebration. But nit ñi légui dañ faté lolu nonu. Understand nga nit ñi légui dañ jël occasion bi even though the prophet sallallahu alaihi wasallam dañ waxon ne dafa nekkon nit ko xamne dafa bëgga santé dafa bëgga xéñ lu neex. Understand nga even though su déné sagar la sax dina ko foot bam set mu make sure mu xéñ lu neex because you have to look nice, you have to look attractive. Understand nga but waxuñ la nga go beyond what you can, your reach. Understand nga? Legi, Julie, ñun jigéen yi dañoo sol most of us dinañ sol 4 times. Understand nga? And what causes that is pepper them. The people Nigerian in they pepper them. That word pepper them. You want to pepper your enemies. You are not peppering your enemies. I will use Nigerian accent. You are peppering yourself. Understand nga? Because that's yes, kani. E kan wolone wara yalo sa ila fans ila ba pepe so pepe bololo ni ba translate like in our context to understand mo nga ñawal gaay rek ñawal lolu toro hal sa noni la ko gaay kan len be saf wa su ko defé dabal gaay be mo thank you very much ku nekk bu mo sol ku nekk suy sol daal loolu nga xalaat wa suma noni to yow TikTok sa nga indi way bu bo xamne way bu gaare wal man rek si xale xawma naka def sa kiring kalang def sa ay fem understand nga dugal social competition bi di daw ku nekk di wone ma mun ma uppa doole understand nga mu jaral la be yow da nga dem jinda because léegi ñëwkat yi léegi kenn especially Cosette the least luñ la dee ñëwale Cosette is 10,000 Cosette de beatings ñëwaangul because léegi yére yoo gis yëpp perle la perle dinañ la charge 2,500 dinañ la charge 3,000 dinañ la charge up to dafa des si how much you want to feel your clothes understand nga piece bi ñëwaangut soo demee jënda piece nga jënda poos nga as jigéen because ñun suñ life dafa métti foog nga am sa kawar bu baax am sa poos am sa jaaru fix sa nails def sa eyelashes ñu dee dem extra henna seen loxo yi understand nga dem si makeup artist boobu noonu yëpp beneen la and you're not working and you wonder this lifestyle and you wonder understand you wonder where xale yi bu pare this thing happens within Gen Z xale yi léegi from the age between 18 up to 30 understand nga ñooñu lay wax because jéegi ñu bari julli su jee jot seen boppa yëpp si seen doom yi la dee dem suma doom bi foog ma suma ñëwal waaw ñooñu ñooy jéeg yoo xam ne foofuñ seen time yi xale am na yenn jéeg am na yeneen jéeg yi de ñoom bu ko pension de misplaced priorities yow yaa ngi dem bo yaara def la nga doon jeeg kenn waxu bul sol ci moom man ko yaa boy puusal ma de te na ko mo mak suma maam sa kenn waxu du ma la
waaw am na ñu mel judu mala kay juru mala waba judu mala ma ko turu wal am na waaw mooy juru xanaa xamuloo ne sanse de dundal nit ki waruloo bàyyi sa boppa soo demee nga toll si yenn at sa alaaji Bora da ngaa def même baax understand nga kenn waxul ne bul sanse bul kenn bum la nax sa boppa moom waruloo koo bàyyi wax dëgg waxoon la tamit nga egga si at yoo xam ne yaa ngi def yëfi xale understand nga nit ki da ngaa passé waruloo bàyyi sa boppa kon soo demee nga nekk boo xam ne maire boo xam ne sax léegi jeex na amuloo benn feeling part xaw ma dal nga ne da ngay cangal waaw loolu la ma la uyu ma xam nga toppatoo sa boppa waaw toppatoo sa boppa ñu wut si ay sol cangal ay sol yu gaaw waaw boppa ñu understand nga nit da nga gis mu sol lu jub mu sol lu yiw mu ngi am classe bi yaramam baa ngi rafet mu ngi toppatoo boppam so man here I'm talking about ñun sun generation bi rek buga sol man sa waxuma Alaaji Bora listen to me I'm not saying ne bul solu if you have the money listen if you have the money su la neexee nga sol ba 5 10 su dee ne yow jënd nga ko sonalut la in any way su la neexee nga sanse we don't have no problem gis nga ne ni yaa soto yee pare ñaw ñaa betal yow jigéen nga tana altel musoli naale mi wuran bal da ko yaata ñaw ñaa duñ ko dee bëgg a sol waa because complex ka sol ite ala no ko be digil no sol be sama ta e kam muso dala wedding ala kulli complete tan anin nani akabe du but that is how the society is now sometimes yenna say ndax jarna loolu yëpp spending job bi je they spend more than 100,000 on clothing more for it's not my business so ko mune adu niya buray bukana dum kote for sometimes fana am unnecessary ba yokku do ni rabam pour ko do dum dije laccala rek yeah legi harama answer topic do you know there is this thing they call the metrics if you know what the metrics is the world is programmed in a way bo xamne the elite people ñoo design aduna bi yalla mo create the world understand nga ñun ñu nekk fi di dunda but aduna bi dafa am nu mo demee loolu moo tax nga am government loolu moo tax nga am presidents loolu moo tax nga am organizations and stuff because the world is programmed in a way where elite you know they benefit from all these things understand nga so it is designed in a way where human beings are made to believe ne you have to fit a certain societal expectation noonu laa ko mun a tegee understand nga we have this dopamine in our head ne if you want to be classified as hell, as rich people, as stuff, you are supposed to fit in one box. Understand nga? So automatically ñun jigéen ñi ñoo gëna find ourselves trapped in this matrix in a way where then they feel ne suñ solee yére suñ ko solaatee si beneen occasion either amuñ xaalis or suñ jëkkër yi nekkuñ dañu toppatoo or understand nga notion boobu lañ dee am loolu moo dee waral da ngaa ñëw lu cher sa bisi ngénte do you know how many people la seen ngénte dee clash ak comme let's say ñu takala 1 week rek julli jot sa yére takay yëpp sol nga leen waaye julli bi still da ngaa ñëw because da ngaa wax ne doo jël benn si sa yére yi nga sol nataalu nga boppale ñëpp gis nañ ko nga solaat ko bi si julli so automatically your mind is telling you ne if you wear it nit ñi dañoo ne kii amu class solo na li hay picture bi solo na ko fekk xoolal lu dee funny mooy we're not even thinking like that but it's in our head understand nga so loolu bokk na si lu dee gën a tax the poor is going to continue being poor the rich will continue being rich because rich people don't think like most of the rich people harale ba ma daaneel most of the rich people when you see them most of the rich people when you see them loolu leen dee gisee ay crocs short t-shirt pyramid understand nga and they can wear it on different occasion because it's their clothes understand nga but ñun baadoo lay ñoo dee am that problem of dama bëgg a sol ñetti mbuba si benn occasion da ngaa gis xoolal Meghan Markle bu mu doon sëy ak prince bi ñaari mbuba rek fanaa benn sax lam sol oh I don't know the white gown bu lu may si church bi after bu mu simee ko mu sol beneen dress am understand nga time bu ndee dem tëdda waaw tere na waaye xoolal ñun Gambia da ngaa gis man suma yaay mu ngi soona suma po mi ngi soona understand nga xaalis boobu noonu mun naa koo jël invest ko si business oo def ko leneen waaye bés buñ maa taka damaa bugg a jënda 10 yére may duga di génna
di dugal di génn gan bu ñëw sa du la mën a gis parce que sol nga benn nataakat bi kuruj nga daw dem simbiwaat beneen nataakat bi ñëw nga daw dem simbiwaat yow sa bés bi yëpp simbeeku ak solu nga ko def you don't even have time to mitante sa am di jaamay pour nuyu wante ñoom what's the purpose of your event is it to do a runway model fashion show or to come and socialize with your loved ones gis nga Sally li nga wax ni Sally am na solo fi nga wax am na benn fi nga wax nga ne the poor will be poor the rich will be rich and that is true that is the fact ñun nuñ dee xalaatee understand the poor the way they think yow da nga nekk yow da nga solu sa mbuba sa understand nga iko fonkono iba fula ko nga ñin du nenu ya understand like let's say for example mbuba bu ma sol ni xam nga solon naa ko wa do bëgg ñëw Badinya Kaacha nga solat ko no that solon naa ko fi last week I think ma ñëw kenn fi mu ne ma ne yaa ngi sol mbuba bi woon nga ñëwaat no I'm just saying do you Bora listen not you sir calm down maa ngi wax understand nga so kenn ñëw wax ma loolu noonu understand nga so gis nga ñun naka lañ dee xalaatee understand nga so the next time man wala sa xaalis so su ma bëggee so la wax ni the poor nuñ dee xalaatee suñ boppay mentalité yuñ am understand nga so du luñ dee moo taxit mënuñoo dem kanam mënuñoo dem xaalis yow mënuñoo dem kanam Sally mënuñoo save xaalis so ñun the idea we have is gis nga ñu man gis nga soo fi amee 20,000 wala nga am 50,000 the first thing looy xalaat mooy yére bu maa dem jëla poos bu maa dem jënda lii bu maa dem jënda understand nga the things that you're going to buy you're going to spend that waaye dangaa gis ñoo xam ne dangaa gis ñu am xaalis sax gis nga ñu am xaalis sax ñooñu Sally di leen a bàyyi xel ñooñu naka lañ dee solo naka lañ dee invest seen xaalis even seen xew yi naka lañ dee solo deewul solo simple waaye ñun so dangaa gis ñun suñ solo bi dangaa gis nañ jël aduna yëpp ñu jël ko rek teg ko suñ kaw understand nga fekk ñuy mel ni dañoo ñëw dem téye asamaan bi understand ñun that's the way ñun noonu lañ dee xalaatee wala léegi jamono bi tamit noonu la nekk di demee Sally ñu nga social competition bi moo ñu sonal this social competition problème boo xam ne la am na ñoo xam ne julli bu passé wala am na ñoo xam ne dañ dee def leen yu garaaw julli bi suy ñëw just pour am xaalis ba pare understand nga am na ñoo xam ne their husband they don't have it they are not working understand nga am na ñoo xam ne dañoo dem leb am na ñoo xam ne dañoo dem jàlloo sorry to say that language am na ñoo xam ne dañ dee fitna ak seen jëkkër yi ba seen sëy jaarale fii tasale fii understand nga si économie lifi nii su ñëwee nii la gars yi dee def so loolu lépp lu ma nekk di wax ne benn julli fan mu ñëw man xam nga la laa dee wax man comme Bora ni mu ko waxee nii man xaw ma julli man dama dee soona boo xam ne du ma dee mun a enjoy sa dama dee wax ne man julli dama dee wax ne man julli Tabaski sax dama dee wax ne man julli dama dee soona boo xam ne gis nga dama toog ba pare dem tëdda nelaw sa du ma dee am time dara sa pour dem julli sa kañ ko dee mun a wax ne julli nga génne ko nga toog sa kër enjoy nga lakk ko waaye actual day sax so da nga gis am na ñoo xam ne Sally gis nga so da nga gis am na ñoo xam ne they will be si marché bi understand nga ñu nekk foofu noonu di sàcca ñi seen xaalis yi ñoo ñëwee foofu noonu pour jënda understand nga pour yow nga mun a dem loo bugga nga dem jënd ko loolu daf ko jar xanaa ma ne bala ngaa wax loolu ñaata caméra ñoo fi jàpp ay jigéen di jël ay piis di ko dugal seen biir malaan yi di jël sol ba pare man lu ma si gën a métti rek suñoo dem seen suñ activité seen sàcca programme si suñoo dem def seen mission ñu jël jilbaab yow nekk yàlla xam na ne nekkuloo hijab tey nekkuloo hijab ili nga dem jël sa gown bu ñuul duga si def sa bopp comme hijab soo demee waa caméra mu la jàpp soo nit ñi bàyyee xel rek nga enu sa benn jipir o enu sa benn borode o enu sa benn jes na dugal ko sa biir li fi suñ la jàppee nga commencé di wax ne seytaane nañ leen bàyyi seytaane du seytaane buga àdduna la buga lu yomba ñaakaa bañ a doylu understand nga ak nga ne da ngaa dem defante sa noon yi fekk yow defanteewloo ak sa benn noon sa boppa ngay defanteel because at the end of the day mooy nu ma ko waxee nit ñi fàtte nañ the purpose of Tabaski da ngaa gis léegi Tabaski sax time boobu magi noonu la nekk xale suñu reyee xar bi half of yàppa bi yëpp suma yaay daf dee wax ne dem la ngeen séddaale ko dañ koo def si plate nga gis nga dem si niiw doole nga jox leen yàppa ñu tooga waaye léegi da ngaa gis ku rey instead of nga jox baadoolay nga jox sa njëkke VIP nga jox sa goro VIP next compound bi sa dikkandoor bi rey na 5 xar waaye di nga génne tànka jox ko what's the essence te ñi nga xam ne ñooy baadoolay ñoo war a lekk si ndawal boobu lekkuñ ko si odas da ngaa gis ne sa xar bi dañ koo rey
ñaar ñetti nit la ñoo compil te suñu leen di jox ay butit leen di jox ay naka lañ ko doyee sa kaaw bele la ñoo teg foofu noonu def fa tuuti yàppa jóori yax en ko jox ko ñooñu noonu jël xaafi ndawal bi doo ko sa biir fridge bi yéey ko 1 year understand nga loolu islam santaanewul ko julli santaanewul ko luñ la wax mooy nga rey nga sacrifice nga jox niiwi doole enjoy ak sa family dem ziyaare sa loved ones si ngeen toog jàppa seen ñaambu Sali lan nga wax sorry Bora jëni nga saliga lan nga wax bala maa ñëw si Bora lan nga wax gis nañ ne last week ñi ñaay génna tay seen boppay lu xonxa ñu ne wanteer ak ñi nga xam ne ñu ngi am bitik si biir marché bi lan nga wax si réaction boobu loolu lu ma see wax man dama feel ne mënuma am suma shop Alaaji Bora Kassa maa ngay fay every necessary document understand nga maa ngay fay duty maa ngay fay tax maa ngay fay whichever fay bu ma am pour fay si KMC or si government bi occasion jot ma war a jaay make sales yow nga jógee from nowhere kenn xamul foo daanoo si asamaan bi nga ñëw lal suma bunti and you are not paying anything fay loo understand nga indi the same product bu ma nekk di jaay nga taaj ko suma bunti kanam nga ne yow yaa ngi jaay understand nga soo bëggee jaay demal toog fi nga jógee sa biir kër sa état bi nga lal foofu noonu nga jaay parce que fayloo tax fayloo duty understand nga as long as man I feel ne comme maybe I'm not promoting violence or anything niñ ko defee dafa ñaaw because gis naa vidéo yi ñu ngi circulate di xaañante di defante nii di defante nii understand nga I even saw some people trying to elaborate ne this fight has nothing to do with Gambia Senegal because some of them sax ñu ngi ko associate ne Gambians yi ñoo nekk di dóor Senegalese yi and stuff understand nga I feel ne comme ku nekk have the right to sell understand nga but if you are selling nga xam tam noo ko defee nga xam tamit ne yow ku nga nekk si bitikam kooku noonu tamit bugga naa jaay yenn saa yi da ngaa gis yenn shop especially yu nekk si boori black market yi gars yi dañ dee lal si biti boo yow loo dee am access sa pour nga dugg si biti shop yi but this wanted thing has been going on since man maa ngi nekk xale I can remember no xaaral man déedéet man li ma fekkee laay wax xam nga li ma fekkee laay wax oo ma seen time fekkee ma time boobu so depuis baa ngi ndaw understand nga lii mu ngi on xanaa ñoom léegi la gars yi xam ne nekkuñ di def sales te time boobu noonu nekkuñ di xam ne ñu ngi doon def sales so I understand that loolu xëj na xam nga doomi aadama dang dee nekk di dunda ngay awee di eewwaale lu jëlee la di demee understand nga time boobu noonu da nga calculer tamit population bi bariwut as today time boobu noonu wanteer daf daan am understand nga nit ñi ku nekk dang dee jaay nga téye sa xaalis dëkk baa ngi neex ak yooyu noonu waaye Kassa the more life is going the more population is growing the more things are getting more expensive understand nga everywhere is choke da nga gis time boobu noonu space mi ngi amoon bitik yu bari the way the market was constructed da nga gis kenn mun naa am bitik bu yaatu comme lu em ni comme salle bi waaye léegi jaay shop owners yu bari bu ñoo tabaxee seen shop yi da nga gis shop bu nekk tiny space ngay am so pour nga am access pour nit ñoo dugal gis sa biir bitik bi dafa nga am space understand nga so man waxuma ne nii ne waruñoo allow wanteerkat yi de bon man dama feel ne tamit ñoom tamit am nañ seen right si kaw lu gaay di protest ne nekkuñ di gis sales because wanteerkat yi ñoo tax am na ñeenaay nag ñoom seen bitik yi lañ génna ñu ñëw taaj si bitik nekkul wanteerkat yi yëpp si àll bi lañ jógee de ñeenaay dañ génnee seen bagage si taaj ko si bitik bon majority Kassa ñu duñ dee xam fan la gaay waaw julli rek lañ dee ñëw ñu lal foofu noonu ñu ne dañoo wanteer te man dama foog ne rules and regulation dafa war a am understand nga dañu war a create area boo xam ne julli su jotee nit ñi foofu lañ war a dem waaw mu nekk like a very open place because at the end of the day sa place bi daf dee tight nit yi duñ dee mën a romb foofu daf dee contest ba pare suñu teree sa waaw bàyyi mbali bi yëpp advance sa boo yu am ñoo defee wanteer because dëkk bu nekk wanteer dafa dee am ñu war a passer suñu bopp na la Serekunda la kuoto bakal bebe yam falamma jiber lal be yam falamma people need to respect each other's opinion with discipline and moral. Ye ethic dondi de. Kassa, Gambia la problemo, you cannot blame 100% the bendos at Serekunda. Yalo memo problemo de Serekunda la scenario niyaje. Kujamale involved taje from my own observations. Ngaminje mba kola de concentrate lan please ngalta. Serekunda la ko politiko bijele akuyata momo ya diata memba just allow me and no respect do yala harba na be diam can sometimes e castle amariena ni adam ko I smell some sense of politics ndala jeri yalo
maybe if I'm wrong, I stand to be corrected. Ya memo problem o. Biri ya gamela time o. Wan tero kaka Serakunda sitabalo dula beka muta. Alunga tonya fonyoy. Birala time o. Wan tero kaka Serakunda sitabalo dula beka muta. Ye Gambia nyum protestol memje dama bije. Protest dama kake Gambia dam. Dol kake political la fanala. Because I don't support any political party in the Manta Dula. But what's after all the social media, more they were to more support. Nintonyana. Because KMC la mayor has to deliver. Anyanta Kanyinkel, Anyanta. But people fail to understand ko. Serakunda la complex so jano bina into power. Was silo de the construction. Dula de the lorin. Bunda de the lorin silol kan. De the lorin silokan. Même problème man sakunda ni local government authority le nyante bulo di la nyola banku dile hakko sok la kabaru la banko kanka wafiroke yamay Serakunda dulal bi jere milliard ko debe ya all government land moto la kapaki de bi ya de of individual le market bunjal te bannaje isi gara sol point out Gambia bi there is no strategic location bi bita wantero keno la nyadi la latria wulo kono ibita keno la dulatu mintol any strategic location bi ya wafi molma ya lis molma ya la banko kenasika ya be ni molle ya be imbe indialo le supermarket balloje ni bani so le kukije be in your own country be that blood to strategic location be foreign company there are no results specific locations company la moro de lorinje those places are sold and local agent or individuals they are a state la maratan na land Minister of Local Government and Land in Yanta Kamol Makole. Something coming for the more population can increase to Babo Yadil. Dunia Dauda, to Babo, it can feature the land preservely. It can no there'll be a time. Development of the Kellen, Urua the Kellen. There are certain places, those ones are untouchable. Those places are for citizens. But in Nigeria and Gambia 2016 in Santema Bira Botal. All this empty land they are within the greater Banjul area. A better story building an individual owns them. These are state-owned land property. So Kundala problem near somewhere blaming the mayor. Somewhere this problem of Serakunda is not today. We can start it from the PPP government. Kanabila. What more development of Montana Kalino, Tubamo, they think about Fito, Country Yanoko, population of the increase land, Urua the increase land. Then Serakunda, there are certain phone calls. Dakar Sanada Dibe, Pompier, Motor Kalo Dan Bia, Marsoleti, Pompier, Senegal Mansakunda. I want to buy most of the developments is just construction, building malls and stuff. And I think the market should be constructed as well. Excuse me. Bi Serakunda anta dulal lo Serakunda bi. Mono tata mo bulindi. Akbe America ay bumbalo Serakunda akata na list la nolo. Ya ngadina fotinga na fomintola mol ka salkera kedami musol ka local wafiro kije ka kano ni jabol ni fewol wabi modo kaito sikada mandare nga to fo sa fo mbesa aggregationol akabe je develop la ko 40 years ato dula on dande dane ka de mol football filo mol ka ta ka ke estate oti ika burulo ika fawdulo there be a time for the problem of but you want to blame you even places that are typical garage has been Serakunda two roads never make right alna tonya fonyo Serakunda la problem o Serakunda billion bondila mole evacuate le dollar bendi pompier kata nyani mole invest. Life is part more than life chocolate. Every day, hand to mouth, anyanta kakele. But more the bunda lo siloka, more the poor lo siloka, more the found lo siloka. I know, ntamudinno. Yale malo, all this, I swear to Allah, hanya paliatra lo landi Serakunda loko. KMC la duty ticket or ikadile. Hanika panketo lo what? Ika tax dollar. They pay it in a different form. Bidikitiya minde Serakunda nyumbo de wafila jamabihe. Nyemil fana kasi silo kaya katata nga bidikitiyo la buli ni ya wafi la profito soto ya murundima. Wo fana ka kele pisaro la kata Serakunda Mansakunda le nyanta mol mapela bi Serakunda be nyami nundula do la Mansakunda da resideno be compensate la mole ta sidula to ye special city bill mole futi Serakunda bete ya beke maketote biringa fo kalati westfield bal abeke maketote
bar politiko dun ta je dole yake talibe bile muragat dole yake ku dole nta buka mo support no mo lo milliard de safa wala ha ba talibe ka be nyinne ken ila may go dun yeah mo But Bora, do you think yeah, no, I just have a question. no kana so mo ndiga na kumo bondi ya ni ko question idan bodila nda to na fola mo wala amalka ko ka fo sera kunda da mandom kila di roman kida tati pa gara sai han sa mul hayna sirin silo mul hayna Even Bruce be 20. mul hayna yala memu problème moti nimbe to nya fola nyoy ma to nya fo nyoy sera kundala isu yamo ye dumale RSJ ko ha ifintital fo maka moje kanyoli ba panito ye fo panito so ba mil protesta nga min faale kube ku kono wonde sera kunda al na to nya fo nyoy nyim problème moto bitide I don't blame the shopkeepers. I don't blame Milkasi Wafiro Kakasi Loka. The problem of our Gambia, all the strategic locations of this country lands, where all leased to foreign investors, where all leased to people, million take a list on the cap of 40 years, and development. And you go, there is a local government act, me I Tandiko. All lands of this country are strictly monitored by the state. Thank you, Bora. Sally want to come in here. No, she wants to ask me. Time is gone. No, it's a very valid question because my you mentioned a feeling maybe they need to demolish starting from Westfield to understand certain areas. So but if you wanna develop the area. But I feel like do you think it's something that can, I don't even know which word I'm going to use. No. You know, considering how many people have business in that area, considering how many companies are there, like there are banks, there are shops, there are so many places. Understand? Area do you think it's possible for demolish it? And if they do, most of those business owners, where will they go and what do they do with their business? Sarakunda market la ni building o mi yaja tabelorum black market la ni bunda. Alota nyala janne ya jabe bira. Alota nyala. Billahi wallahi taala. Ni kala rek dama ki para no for me ni kala dama tere. Referendum yes and no I enter tarjan. Maybe wait 2-3 years. Chinese on wala sarakunda marsolo. Ya dame sikuto tele sarakunda marsolo mo kana mo nene woto sarakunda marsolo every year ka janile every year biriya no nata siya fero nata Chinese le sarakunda bola yani bundamba min de murum dinte ka start ko sita baya kana ka pof kata ya janne no la time wala biri sikuto ay banko ta wato min after 94 coup d'etat ya janne no le sarakunda marso itelle alo together with the art together with airport. Yamwe. Ala first development on ketan with anim fara penye. Nta ma ya support. Momo bijan ya penti ba fala Bora tonyal. Wotu mo cool man kite. Bar ya dulal na bendi. Ya no ko sera kunda marso kon. Sukura dara so bije. Se kun sera kunda marso kon den dara ko kon de la bije. Ye sera kunda fana ndelo yo bundamba min jelo so restaurant bije ten. Ba senta ba garas ni bodaji. Wotu mo empty land dal bije. Garaso e bije bunda lota je ni kofta ikata dana bafuro de garaso birkama garaso dane futo ma bunda ba felo lori garaso bije birkam dane futo to fa banjun garaso pelenti birkama banjun sera kunda garaso pelenti ni kata bafuro ten imaral ko ten wotu nyaaje nyum parking po de ko lata Gambia dan garaso le fanante kerin traffic ko detata problem bal bije hey jamman develop salikan memfo tubabudu yet bunda le boyndi wo banso min no dulal min debije residential iko le compensate alena dulal extend those business and company still they can remain in that. Do they have the funds to do that? Knowing how the government is every development that's going to be very excuse me it's possible if they know yes to develop this country. Rwanda niya bad thing. Rwanda doesn't have seaport. Imam Atlantic Ocean soto. Imam end of natural resources soto. Rwanda all the citizens developed the country when they came from genocide. Ya banko the 4 million kadun Gambia jang. Tax ko min ka collect jang. Motor min ka tax do jang.
ñin ticket on be duty ko kono kadum dal ni UNDP ñol World Bank ñol kono kadum dal ni la moy news la ye la moy projet sifal kadum millions of dollars bring electricity water social for ko more na say livelihood ko kono min dundi da be kata min tol e ka minister kilin dida mom yalon ko fa abama ka mo ngole wati ab amon fen sota ka de ke da molti na ka minister ta ka complexo ni tan le ta ke loja so you want to tell them ko they are magician wo kono be ka min tol ni foto malo ko any road construction no bini man sakunda pare ka OIC ni silo kala ja e mo bundal da fa e mo silo no boy yeah, every development there are consequences sort of, but there are compensations along the line with those consequences. So what into this country? They put this so Bora limo wani very important point la mo wani understand it makes sense okay and na cause problem bu ba yeah lo la wani but pour def ko sali pour def ko because limo wani degal understand nga gis nañ fi ñoo xamne ñu ngi nekk di briefs taax yu bari ñu ngi nekk def yu bari understand nga so loolu da xaalis boobu noonu yëpp ñëpp xam nañ fan la nekk di jógee understand nga but ñooñu waaye léegi xam nga ñun african say naka lañ mel understand nga so loolu mooy difficult corruption da waaw understand nga so loolu corruption moo fee génna understand nga even but ñan ñoo ñëwaat even su fekkee ne jamono yenente bi sax loolu la wax even this government is out another one come the same thing and su ñu demee ba màgget sax ñun dañoo wax bi gis nga corruption bi dañ ko wax ba màgget understand nga no but don't say no this is Africa mbir support kan li African si ñoo mel noonu sali ku nekk xam nga la nga dee xalaat sa boppa njëkka dang de wane man suma boppa lay xalaat ku nekk koo gis bëriwut ñu dee xalaat su comme naka lañ ko di wax ba ma wane gis nga fii ñii fii Bora so na di amol la ba gis nga fii ñii xam nga lañ di xalaat ñu bëri am na ñoo xam ne nag ndeysaan genuinely they love their country they do things for their country am nañ ko fi benn waaye most of the people su ma la waxee 75% bi yëpp ma la wax 75 xaaral ma ne 99% bi yëpp understand nga seen boppa lañ di xalaat understand nga yow soo ñëwee understand nga opportunité boo xam ne yaa xaalis mu ngay flow sa loxo yow loo dee xalaat mooy suma doom bi naka laa ko yóbbee mu tukki understand nga suma doom naka laa ko yóbbee mu dem taax bu baax yi am yow ku nekk understand ku nekk yaa changé sa life yaa ngi xalaat sa boppa so Bora project bi moo wax understand nga foog ñun suñ bëggee dëkk bi dem kanam understand nga lu nekk mu nekk si right thing foog ñun suñ boppa understand nga ñoo war a ceeñ ñun si suñ boppa ñoo war a ceeñ suñ dëkkuwaay yi understand nga su mooy suñ dëkkuwaay yi luñ dee xalaatee ak luñ dee jëfinee loolu lañ war a ceeñ ñi sa loolu suñ ko ceeñutee pour dëkk bi dem kanam dafa metti torop ku nekk sa bopp te lu ma nekk di gis nii moom gis nga doxul I mean 10 years to come Serekunda dina graw Kassa loolu la wax nii dañoo wax nii moo tax ma la benn wax bii sale dinañ ko fi ba màgget di dañoo màgget maa yow ñu naan lii su doom yow parce que man sama doom bi moom moom tam mu nekk corruption you see lapaka one advice le di general advice to everybody Dunia dawda even in the Western world there is a corruption. Yeah, that's what I'm saying. But ila corruption o ika minimal le ike hakilo to the China. If you are cut red-handed of corruption, that is death sentence. China. Corruption or you face death penalty. Ndama for ya nati jande. Baranka min for dunia dawda corruption o bijeli. But it's a corruption of Kenya Bangkok and order of the deity. You have rampant corruption. For ITA to an extent is now beyond the control, is uncontrollable to an extent. Falka for your core. Corruption is just a human nature. Wala audit reports are just a mere opinions or just verbal expression. What do you expect your country? Now everybody will make this thing as a cloth to wear. Like a cap on a suit. That's how it is. Gambia no nyantala ka for corruption or to but every corruption or will be a corruption like a restriction or ataja but ala for Gambia jang birinyam coalition on that up to today only intersafono only few people were dealt with because of corruption and currently allegedly Bamba Banja was sent to prison for corruption. And allegedly, there is a minister, former local government minister, is going to court because of corruption. But how many people, their names came because of corruption? Nothing comes out of it. Just of recently selling of the mess property, Minketa Buatantat.
mo be de siri ibe da kalim fonto be fola adi still muna tata je people are not even satisfied. We need to open our eye. Gambia dan santen more than sadan ke buno Gambia na fulo la kar hasalo hasabambate public embezzlement. People are now enriching themselves, and we need to talk about it. What fonto will be tinata down up to today? Former Serakunda rehabilitate. Former Kodo Likida. But hence, corruption on yate danti just system on fasa. As far as the man opposition, you are not classified on a certain group. You can do anything pertaining to corruption and get away from it. Nothing comes out of it. We need to stop this. We are political bonding in life. We have sense of nationalism and Gambianism. We all be unified under the same umbrella. We level the ground for the children coming, not ourselves. We think about the future. This is how West develop. Camera sometimes it's not about the kodo. Think big and start small. The capacity of imagination is the principal source of human improvement. But if you want to tell a million co, they are unable and they are not even capable. Yeah, a handful number of incompetent individuals that come and be in charge of our state resources. What do you expect? Money and control because you call this is the nature of Gambia. And that Gambia time, I would say, yeah, them for corruption of the carry. They may find a card back, but corruption of control. But Gambia, all these sectors, Kodo the Dikla, Kodo the Doma, Bekel. What is wrong with us? No, it's sad. Come the state Gambia is today, the state Gambia is today. Very worrisome. You know, Alaji Bora, time them now, I guess we're closing the show. Man, luma ampurwarek Monica. I feel so sorry for generation like this the young kids that are growing. You know, because man luma neka di gis ñun luñ neka di dula right now. Meeting bo hamne. If it continues like this, definitely we do not come up with a solution. We do not find a government that can change the narrative, that can change the situation, that wants the best for the country. You know, someone like a leader like Ibrahim Traore, because right now we have seen how Basiru Jakar Jumai Fay. Yeah. Senegal fini rek. Prime Minister Senegal guy ñu nekk di dox sé. Nakala understand nga Ousmane Sonko these people are putting their country first. Understand nga? Halat sen domi rew mi ak benefit wow guys sen dikam li nga wax nonu rek Paul Kagame buñ joggé ci genocide demut jël funds from any NGO or dem lep any dëkk bi seen boppa ñoo contribute ku nekk certain amount nga fay tax boobu noonu loolu la gaay use pour ñu construct waat gaay seen dëkk bi understand nga so man mënuma understand Gambia dëkk bu ndaw a population less than 2.something million I would say 2.1 mënuñoo fexe ba grow out of where we find ourselves. Alhaji Bora, education system zero, healthcare zero, road construction zero, farming zero, because still with all the landscape we have, you get still in the lake outside. Mota deka bangi share, Julie bangi nyo. So them illegal Alhaji Bora sako malo. So get out 3,000 something. Sako sukur so get out 3,000 something. Doko am. Ligin and you know na petty yo hamne mundon jar I $5 $10. Le whole recent direct poli you get protest simburu. Gambia fun jem what is happening? May I come to that? Yeah. The Gambia la balunya. I'll tell you, I will tell you, I was born in CRR. Yes. That was time. I am talking of president, the whole CRR down to URR. Botokonomano, there was a time Jara Bankoka, Gambia Mobuka Manos in a Jaran Pool. Because Botokonomano Kasunkan. Yeah, Jawara time model. This agriculture for definition for Japan in Jara. Dino was good agriculture. You go to Sapo. You go to Jahal Pachat and you go to Kuntao Rice Mill and DPMB Taimo. Dawara Taimo, what to more track it all, Paul Canada. But yala memo problem. B Kassa is good in this area, the media menan inside. Nita telling na modola miyaruka amalo. Abake nola.
ni be mo kala palasoto ika mo ke palasoto I mean ke as a field of study and I have put into both practical and theory I do put kala experience what I found but Gambia eka mo de mi ko is an old semester yes you can go and be Ministry of Health definitely ya mo ti ka mi ko han chuputo abuka fitano ya mo de mo ne kenola into health yeah, but that more palaso di just because of political. Yeah, but neither palaso di la more, neka palaso di more la millialoko. They can deliver to the expectations of we the people of the country. So what askani? Yeah. Eka palaso di one. But I can count number of ministers millialoko the minister alaja. They cannot deliver because in the Namado okay, both home and diaspora, international appointment in market, in more area, they don't know project lobbying, in one form accumulation, in one project or target nami, in the World Bank approach like nami, in the function put like into practical terms or into reality, practicable, able to be fixed into actions or into realities. They don't even know. Just they were just supporting and they come from a larger number of people. They are following them. Aliyeka Palazzo. Do you think they will deliver? Nin problem wala be Gambia jang. No. Phone bi ganne Gambia dil 40. But ni 40 be Palazzo to inenta ka political ke. Ni tama political ke they don't mind you. Ni ko de deliver la back they undermine you. For your life better ya be dedicated to a politics. And that is not right. The men are a poor day. The men delivered. There was a time. World Health Organization in Africa, recommend. And the Nitata UN project also, there was a time intellectuals in terms of international appointment. Gambia ranking to the number seven, the palace seven down to Gambia deal me Canada. Kassa I know Gambia deal me dunia kon. Minimum sakunda differences bondi nitem. Ye political faida. Gadi gonol sifal mo kotal ye invite. Ye tuje billah wala Gambia be bona nyum position on bay wala problem mo kon bari te Bora sika yake Minister of Agriculture Bora fa hani nana ka tutu nyame amado. What do you expect? Attack nola I don't know for any problem. That is, you know, that is it's not fee. They need dara like mota manela if another person come because fee déglu moo la xam nga fii ni moo neex nax dégloo sale xam nga fii naka lañ dee defee jàppale mamal jàppale la mooy problème even su fekkee ne nit po xam na la yow ñëw nga yow naka lañ ko ne kii xeexal na la sa politique bi ñëw na dimbale na la understand nga comme Bora ni mu ko waxee rek kooku xamul sa naka lañ dee lippalee naana si biir suuf bi defar ko sa naka lay waa understand nga ñoo dem nga yóbbu kooku no agriculture kii xamul naka la ñoo xale ñi naka la ñoo takalee drip sax nga yóbbu kooku nga def ko health so those are the problems because yow kii danga ko def foofu sa position bi because of politically understand so loolu la wane so gis na this politique thing bi lii tamit yu delloo nañu gannaaw torop that's where the citizens come in. Yes. The citizens come in. That's where the population comes in. Because at the end of the day, ñun ñoo de empower leaders. These people had no power. They were mere human beings just like us. Understand nga? Dañ ñëw, like amante right now, if I was a guy, I would just come in for my political party and say, this is what I want to do. Jaay nit ñi wax bu neex. Understand nga? Dem bi das ma manifesto ñëw. Nga political party. Next minute bi, nga ñëw jël ma ñëw ne Alaaji Bora ñoo daan def Badinya yow bul wax suma toogee rek dama laa indi hay Kassa yow moom dama laa indi sa nga nekk PRO bi yow yaay amee media bi yow loolu Gambia na leen ma jàppale la jàppale ma génn yéen mi tax ba ñooñu toog foofu noonu yéen a war a xam loo leen bugga nit ñi ñoo war a génn si ne ma ne ñun dëkk bi nu moo demee nii bugguñ ko ñoo leen fi taaj vet nañ leen gis nañ seet nañ seen educational background gis nañ ne kii BOY sax mënu ko spell kii mënu ñoo ameel ñun suñ part bi nii si government bi understand nga waaye Gambia dafa dal nga xam ne ñun dafa tey su ma neexee sax man ma dem nekk vice président sax dinañ ma welcome déglu ma la sali yow understand nga ñun suñ génnee ñu wax loolu noonu dangaa wax ba suba
kenn du la faale understand da nga génn déglu moo la da nga génn nga protest nga def lu nekk ñaata ngi tafi protest ñaata protest nga fi génn du def understand nga so li ma laa wax mooy lu des si loolu noonu it's just si leader bi la xoolal des tarawale gars yi naka la tudda war sa Ibrahima Tarawale xoolal Ibrahima Tarawale naka la mel understand xam nga loolu si moom si boppam la understand nga moom si boppam la exactly Sonko am Jomaay understand nga ñoom biñ ñëwee dëgg am nañ 100 people ñoo xam ne dañ leen toppoon seen gannaaw waaye bu dëgg jotee xeexal nañ leen sonal nañ waaye bu dëgg jotee fal jot pour position lu jot ñu liggéeyal dëkk bi dañ compétent parti bi dañ ko tegee gannaaw understand nga ñu leen doon xeexal ñi nga xam ne they compétent understand nga ñi nga xam ne am nañ ay kayit teg nañ seen kayit si table bi jàng nañ dem nañ raka la guddi waxati sax school yow xam ne ku nekk sa position boo xam nañ ne yow Sali waaw understand nga health bi yow jàng ko non seen health ministre bi xam nañ ne Sali déglu moo la xam nañ ne yow yaa naka lañ ko def na health understand nga yow jaaga nga ko yow sa kayit yëpp loolu la you have experience yow lu nekka waaye ñooñu loolu la gaay def waaye beneen case bi mooy understand nga ñaata nit ñoo nekk diaspora understand nga biñ déggee ne coalition naka lañ ko di wax Jammeh is going mu nekk am Paak Woli Sam mu ne you know what I'm going to Gambia I'm going to how is it understand comme Bora ni ko wé su waxaan xam nga ko mooy di am in America yow xam loolu in this government holding one of the most key assistant teacher bo in America bo déggee assistant teacher bo xam ne min ka fo dinding le be si kula tenne e la popo kala dolo ka dinding le datita min bola America bi adani ma ta ko nga do je aka kalero josi moo tax ma ne Sali moo tax ma ne wala Alaaji Bora li ma wax mooy Sali foog ñu change suñu toogaay bi gis Kassa fii lu ma fi gis man suma bëti suñ toogaay bi suñ ko toogee dinañ dem ba màggee dinañ benn war fegee sa salary understand nga sa account sa ñene yi nga fayal leen school bu baax ñu jàng ngay jox leen ñu lekkaral I will tell you know that right you cannot change anything let's even you have $10 million there'll be a time Gambia is now on the battle of inflation. And we are already look at the rate of foreign currency. Yes. Let me just come. Today, if you take certain amount of foreign currency, you go to the market. When you change, you'll have much in bulk. But the moment you get into the buying center, you will see that that bundles of money will only buy you small things of good for you. Yes. And that is not good because of why? Our economy has reached to a situation whereby the system itself cannot control it. Gambia is now on the battle of inflation. No matter how much amount of money you save, you are facing inflation. Let's say 5,000 is small, nothing. Man, 5,000. No, 5,000 is nothing. I just explain, like, understand, because I'm not carry 5,000 lumak la sinyom. Wow, people are 5,000 was just to buy milk for my baby and little banana and stuff. To my surprise, Alaaji Bora, SMA, Mary Hale, I'm not advertising. I know SMA very well. It's 1.5. So you're doing a pot bunda like, and no, Hale drinks it only for 4 or 5 days mujhe understand nga amna yene xalé sa dañ ñaka xel so you imagine understand yang ma tot la yang ma infant yang leen wara dundal ngene xalé yi fokk ñu nekk lekka lu baax pour ñu seen yaram yi correct ñu am right yow 5,000 bobu ben poti meew la mëna jëndal ak ben ñaari tin food ya xalé ak benn banana ak meew so you imagine ñi nga xam ne ñoom ñu am ñaata njaboot seen salaire 5,000 surviving in Gambia tout time bi jeex na yeah I know so suru tey maa ngi dem marché almost you know is man daal man ma understand daal yàgg daal dañoo lekkante loolu la wax ni yàgg loolu la wax ni man suma buggee lekk ma gis ne dafa cher Alaaji Bora laay dem uti këram ñëw dugal ko suma biir fridge bi every day di sauce man lafta wulo do mulo la baraka wa ke Sali kacha kuma ya taba
bake. Thank you. Alaji Bora. Baraka bake and sponsor me alon ko ay to le blodu nyin kacha ko to awolem balwoti. Aning tudum fa yona forex bureau aning jamano to fana mo money transferability and the technical team me alon ko to le camera ko am Charles Fatsila Lamin Sire and Samsidin Bojang ito lebe masing ko be. Thank you everyone for watching. Fantul me along ko fanang style ki. Thank you for supporting Kerfatu. Ala baraka bake. See you guys next week. Bye. Islamic microfinance is becoming an increasingly popular mechanism for poverty alleviation, especially for developing countries around the world. This microfinance service adheres to the principles of Islam as a form of social responsibility. Yona Islamic Microfinance is the Islamic microfinance of choice in the Gambia, trustworthy and reliable. At Yona Islamic Microfinance, we provide savings products, current accounts, financing products in conformity with Islam. In addition, Yona Islamic Microfinance also offers local and international remittances, takaful fund, management of zakat, management of awqaf, trading and investment, and building of strategic partnerships to bring financial services to the doorstep of the poor with donor projects, madrasas, youth organizations, women groups, and farmer organizations. Make a choice with Yona Islamic Microfinance today. For more information on Yona Islamic Microfinance, call 377-2151 or 9832-151 or visit Yona head office at Tipa Garage, Bakote, or visit any Yona branch located countrywide near you. Yeah, bari biyo ken kontan batale. Bari natal pour kan bullo ko jibe. Ito kontan tale makura. Bari ala ya lonte mon kontan de. Makura kana nyina ko teninte belbe tuba dudula kili ngoto. Woto nyalti kay. Ngoko di baka to ki nan jang pour yena dula dala. Ni tata na dula to makura. Ala ya long njuso malla. Ama hani futa dula to dula tin. Anu birite loro commencé woni bitema. Ama hani me. No, ama me to nyalom. Ke bara fonye mune muy la kulloti. Ndela kullu balu waldi. Baluo. Wai, fo baluo ko loro fanankele. Ika loro fanankele. ñin kunne suniata ta www.baluwo.com anin baluwo isela bulloran jorangol be sang anila kudula asatare mambata jorangol membu ko cementol kenyo babarol nil peruol woni nga nyon jamal ta baluwo.com yin jorangol be sang ila dinkira bado adungite batala je anin baluwo ifangole marate la kudula. Jamano Money Transfer Bureau de Change, your go-to option when it comes to money transfer. With Jamano, you can send money from anywhere in the world to your family and loved ones in the Gambia and be sure the funds will be delivered to them within the shortest time possible. For your convenience, funds sent through Jamano Money Transfer can be picked from all the banks and multiple other financial institutions, including Ajib Bank, Trust Bank, GT Bank, Mega Bank, Basic Bank, Reliance Financial Services, and Approved Services. Visit our head office at Bruceby opposite AfricMed next to Trust Bank Limited or email us at info@jamanomt.com. You can as well call us on 310-3050 or 310-3051 or yet still 733-0688. Our opening hours are 8 a.m. to 8 p.m. Monday to Saturday and 9 a.m. to 4 p.m. on Sunday. Jamano Money Transfer, your most trusted money transfer service where customer satisfaction is paramount. When you think of a simple, fast, and reliable money transfer, think Jamano Money Transfer. Planning to have an uninterrupted electricity and water supply from solar energy in the Gambia and beyond?
Worry no more, because Solar Enterprise will provide you with the solutions at reasonable cost. We have experienced personnel who can install and advise you about your electricity and water supply with a warranty period. We have good quality solar products from not